ב-1978, יום שמחת תורה. ילד בגיל 13, אבא שלי נפטר ביום שמחת תורה. He says his story doesn't start on the 7th of October. His story actually starts on Simchas Torah, 1978. That year on Simchat Torah, his father passed away. ילד קטן בגיל 13, בלי אבא. A small child at the age of 13 with no father. את החוכמת חיים שלי ואת הפרנסה שלי הייתי בא מהמושב לאזורים האלה לעבוד בקיבוצים, ברעים, בבארי, בחוות, כל האזורים האלה. He said at the age of 13 with no father, he had to go out to work. So he lives in a moshav like 10 minutes away from here, but he would come to this area here. He would come on his bicycle as a small child, and he would come and work in all the kibbutzim here. Re'im and Be'eri and all the other ones along here, and that's how he would help himself and his family. 46 years. The 7th of October, the day of Simchat Torah. He wakes up early to go to shul, to the synagogue. At 6:45 in the morning, he gets a phone call. He's planning on going to the synagogue. He gets a phone call from a friend of his and saying, please, you have to save my friend's son. He's in the Nova. אני מתארגן מהר מאוד, אני רץ לאוטו ואשתי צועקת לי, המטורף, לאן אתה הולך? תראה מה יש בשמיים, זה מסוכן, ואני אומר לה, 5 דקות לדחות. He says that he quickly gets dressed, gets ready, gets in the car, and his wife is yelling at him, what are you, crazy? Don't you see there's missiles all over here? And he says, don't worry, 5 minutes, I'll be back home. כבר אני טס עם האוטו, בכניסה למושב שלי, למושב פרטי שאני פוגש, אירוע ראשון יש 2 זוגות אופניים זרוקות במרכז הכביש. אני צועק למי הלכו אופניים לאיבוד, הייתי בטוח זה תנועת דרכים, כי מצאתי 2 אצבעות קבוצות במרכז הכביש. Oh my God. He says it started before he even left his moshav. There's a difference. There's a thing called a kibbutz and a moshav. I'll explain the difference later, but he lives on a moshav. And he says the minute he starts going on his way on the main street, he sees already the first thing. He says he sees 2 bicycles laying on the ground. He's like, what's going on here? And he starts calling out to see, and then he sees 2 fingers left on the ground there. He brings the bicycle to his son-in-law, and he continues on. He goes 800 meters, which is... He sees another vehicle, what they call a tender, which is like has like a back in it, a truck kind of thing. Not a truck, a small thing. And he sees it's on fire, and he stops to see what's going on there. מסתכל בטנדר, אני רואה 4 אנשים הרוגים בטנדר, אני רואה בטנדר צמר כבשים, והייתי בטוח זה חיסול חשבונות של בדואים, וברקע אני שומע אלפי יריות, אני אומר מה, צה"ל עושה ביום שמחת תורה מטווחים, אז כלום לא מתחבר. So he says he sees in this pickup truck, that's what it was, a pickup truck, he sees 4 dead people, and he sees sheep wool, and he's like, oh, I guess it's the Bedouins that live in the area. He said a lot of them deal with drugs and things, so he thought it was like a mafia kind of hit or something like that. And he hears a lot of ammunition, like shooting guns, and he's like, what? The army's practicing on Simchat Torah? Because in Israel, you need to know that the army does not do any exercises on holidays and Shabbat. So it was very weird to hear all this ammunition going. חוזר לאוטו, מתקשר למשטרה, אף אחד לא עונה לי, ואני מחליט לעזוב את האירוע הזה, אבל ממולי אני פוגש מלא טנדרים. שנייה. He says that he goes back in his car, he decides to call the police, and he keeps trying to call the police, and nobody answers. And he says, okay, he'll go back in the car, and just as he goes back in the car, he sees more of these pickup trucks. כמו שאמרתי, חוכמת חיים, אני פונה ימינה באחד הפניות ימינה, אני יודע, מפה אני מגיע לחווה יותר מהר, אני נוסע, עושה קילומטר, ואז אני תמיד פוגש נכים של ילדים רצים להם כל עבר, תציל אותי. And then he says,
he's streetwise. Remember, he's 13 already with no father, and he's picking up on signals and things, and he starts driving. He sees more trucks and more of these pickup trucks. He goes to the right, and he drives like 1.5 kilometers, which is about a mile, and he suddenly sees a bunch of young people running towards him and screaming, "Tatziloti, save me!" ואני לא מבין, כי כל סיפור שלהם לא נתפס לי. אחד אומרים מחבלים באוויר, אחד ירו עלינו. קשה לי להאמין לי. And he says, I don't believe their stories. They say they're a bunch of terrorists and we were shot at, and he doesn't understand, doesn't comprehend at what's אני going מבין on. שיש אירוע ואני לא יודע מה גודל האירוע, ואני פה אומר להם, פה אליי, הכל בסדר, אני מצליח להביא מעל 350 לידי, להושיב אותם. באותו נשימה מתקשר לחתנים, לבני דודים, תבואו עם טנדרים לעזור. Wow. He says at that point he didn't know how big everything was, the magnitude of everything, but he said he managed to bring next to him 350 people, all these youngsters that ran towards him. He calms them down. He says it's okay, and he calls his son-in-laws and everyone, and he tells them all, come with your pickup trucks and take them. ברגע שאני מאחד כולם, אני רואה שהחתנים מגיעים, אני מתחיל לעשות צינון, את הפצועים, את המותשים, אלה שנפגעו אליי הביתה, את הבריאים, במרכז היישוב, וככה התחלתי להניע את המהלך הזה, וכולם אצלי בדרך למושב. He says, as his son-in-laws came, so he starts separating the people between those that were injured or exhausted and those that seem pretty healthy and okay. The ones who are healthy and okay, he puts in the center of his moshav, called Moshav Patish, and the ones who are wounded or need more medical help of some kind, he brings to his own house. ברגע שאני רואה שהעסק הזה עובד כמו שעון, אני מחליט לעזוב, כי בן מחכה לי, אז אני נוסע עוד כמה דקות לוועדי, מגיע לוועדי, לא רואה אותו. צועק, בן, זה רע מאיפה אתה? הבן לא יוצא, כי נכנס יותר עמוק, ואז אני רואה מאחד העצים, ילדים מפחדים לצאת, זה היה בן עם עוד 14 ילדים. Wow. He says, at this point where he saw that everything is being taken care of, he went back to try and save the kid that he was out there to save, a kid called Ben. So he gets to this ditch and he starts yelling, Ben, Ben, Ben. He doesn't see him. And then he keeps going forward, inward, and he keeps yelling, Ben. And then out of the trees, about 14 people together with Ben, terrified, come out towards him. אצלי באוטו נכנסים רק 5. He says, in my car I can only fit 5 people. כל ה-15 הכנסתי בגג, בבגש, ולאט לאט כולם... He stuffed all the 15 into his car, on the top of the car, in the car, just like, you know, like the clowns inside the car type of thing. Just stuffed them all in, 15 people. כולם מביא אליי הביתה. And he brings everybody home. על אחד הנערים אומר לי, ישבת בחברה שלי מאחורה, תציל את החברה שלי. One guy there says to him, listen, I left my girlfriend behind. I need you to go save my girlfriend. ואז אני טס חזרה, אני אומר, תן לה את המיקום שלי בטלפון, אני טס להציל אותה, אבל אני לא יכול להיכנס לפרדש איפה שהיא נמצאת, כי סביב הפרדש הזה תתרלו מחבלים וחיכו לטרף לנערות האלה. So he says, he asks, they send a message to her, and they ask where to, you know, send her pinpoint, and he goes towards there, but he sees that where she is, the terrorists are patrolling around looking for potential victims to... ואז אני אומר להם, אין לכם מה לדאוג, אני חושב כמה דקות, תנו לי לראות איך אני מוציא אתכם, ופה אני חושב... And then he starts thinking... הרבה חוכמת חיים, אני לוקח זמן, כמה זמן לוקח למחבלים לפטרל סביב הפרדס הזה, ואני אומר לבנות, הגיעו לשורה הראשונה, ברגע שאני אומר לכם לצאת, אתם רוצות, לא נכון, פה יש ערובות, תשכבו. 3-4 פעימות כאלה הם אצלי בידיים. Wow. So then, as we said, streetwise, he said to himself, I got to think of a solution, and they are inside an orchard. So he figures out how long it takes the patrol of the terrorists to go around, and he says, okay, he tells the girls, it's not only just this one girl, it's a few girls already, and he tells all of them when to move, because between the trees there's like humps. So he tells them where to move, and he tells them to get closer, and from there, when
when they get closer, they have to run towards him. אז בדרך חזר לחילוצים הבאים, רואה משהו מוזר. And then הטלפון שלי, חילצתי. okay, he got those girls out, and then he goes back again. הטלפון שלי מתחיל לקבל מעל 4,000 הודעות, ואני לא מבין מאיפה ההודעות האלה. He gets over 4,000 messages on his phone here. Over 4,000 messages. Says he didn't even know where and how his number started going around. כל הודעה יותר קשה, כל הודעה Each יותר message קורעת was worse than the previous one. אני מחליט להיכנס יותר פנימה כי ההודעות קשה. אם אני מקבל הודעה מאמא, יש לי בת אחת, והיא באה לי אחרי 20 שנות פוריות, להציל את הבת שלי, אז אני לא חושב פעמיים ואני נכנס עוד יותר פנימה. He decides at that point that he has to go deeper in because each message was worse than the other. Like one message of a mother, she said, I have only one daughter. It took me 20 years of what's called the טיפולי פוריות, fertilization. I finally have this one daughter, and he understands that he has to save this girl no matter what. החילוץ הבא הייתה עמית מתקשר בעמית, תציל אותי בבקשה. The next one was a girl called Amit. They calls him. אני לבד בשטח, שלחת לי מיקום. I'm alone in the field here, and she sends him where she is in the field. אז לא האינטרנט, אני אומר לעמית, אין לי And then אינטרנט. suddenly there's no internet. אז האינטרנט חווה והיא רושמת לי, לא חושבת שתצליח להגיע אליי. And then אני ממש עמוק, תצליח להגיע? and then the internet is back, and she says, I don't think you're going to make it, and you'll be able to get to me. I'm really deep inside. Can you get to me with a question mark, please, and a heart? ואז אני אומר לעמית, עמית, למה את מתיישרת? את לא רחוקה ממני, זה עניין של כמה דקות, אני מוציא אותך, אין לך מה לדאוג. He calms her down. He says, don't worry, I'm not that far from you. A few more minutes, and I'm going to make it. ואז אני אומר לעמית, עמית, אנחנו נשחק משחק של החם וקר, אני מצפצף לך צפצופים רוצפים באוטו, ככל שהצפצוף מתגבר, תגידי לי חם, ולא תגידי לי קר, ככה אני אגיע לך, אין לך מה לדאוג. And then, wow. Then he says to her, listen, we're going to play hot and cold game, where every time I'm going to honk my horn, and he says, every time I honk, you tell me, you write to me if I'm closer or further away from where you are. באחד הפיתולים אני שומע, תציל אותי, חם, ואני מבין שהעמית מצד שמאל שלי. He says at some curve, he suddenly hears hot, meaning I'm close to you. אני רץ לוואדי, 200 מטר ריצה. He runs 200 meters into the wadi. אני מגיע לעמית, אני רואה את עמית, אבל עמית כבר לא הייתה לבד, אני כבר חיפה אלה שישה מחבלים. He said he gets there, but Amit was already kidnapped by the terrorists. He saw them taking her. And he talks to them. He talks to them in Arabic. He says, my name is Rami. Ismi Rami. My name is Rami. And he starts. He says, we need to run away quickly, as if he's one of them. We need to run away quickly, Al-Bab, to the gates of Beri. The soldiers are here, he tells them. He says, come, Abu Rami, come, let's run fast. He says, okay, no problem, but give me this girl, I have the car, it will go faster. And he gives them Amit. And he says he wanted to hug her, but he couldn't, because then they would know that he's saving her. And he takes her back to his house, and immediately goes out again. And he goes from Miled to Zohar, Naama, Miliot. And he says the next time is a lot harder because he's under fire all the time. There was no internet anymore. He had to disguise himself. Wow. He said to get to those girls that we just mentioned their names, he had to disguise himself as if he was one of the Palestinians that was not part of the terrorist
that were killing, but the ones who came to steal and all the other things. So he would like play as if he's stealing things from the car, so he would kind of become one of them, and then that way slowly he could get closer to the girls he wanted to save. גם פה היה קשה לאינטרנט, ומילד שולחת לי, אנחנו מתחננות, תציל אותנו. And the girls are crying out to him, please, please, save us. אני מילד של כמה דקות אני מגיע, אני יורד באוטו, אני רוצה לשמור רעשים, אני מרים ידיים למעלה עוד קצת כוח, ואז אני פוגש פה סוב למעלה, אני אומר, מילד, אתה רואה את המסות מעלינו? אני אומרת לי, כן. ואני אומר, מילד, תגידו, מזרח או מערב? אני יכולה להכווין אותו, אני אומר, כן, אבל מזרח. ואני מבין שמילד לא רחוקה ממני. He says he's trying to find them, and again, the internet isn't working, so he has to use whatever means he has. So he says, make noise, and again, you don't want to make noise, but he says, make noise so I'll know where you are. And at that point, he sees a helicopter going above, and he says, do you guys see the helicopter? And they say yes. And then he asks them about the propeller, the back propeller, which direction is it, so he'll know which direction they are from where he is, and then he understood where they are. נכנס פנימה, מגיע לבנות, אבל פה כבר He says he managed to get to the girls, יורים עלינו, יורים על and they're shooting at them. איפה פגעו בי הכדורים, כנראה הוא למעלה שמר He עליי. said at some point he raised his hand to God, and he says, I don't understand how the bullets didn't hit me. I should have gotten hit. The bullets were all around us. וזה מה שרשם לי מילד ב-8 באוקטובר. And this is what the next day the girl wrote to him. Rami, I want to say to you, thank you from all my heart. I have no words to suffice, and I have no way to express. You saved our lives. I cannot understand your courage and your caring to just go around here and honk and not give up. You are a soul, a pure soul, and will God give you life, long life, and all goodness that you do will come back to you. 7 times I'm still waiting to calm down and meet under better circumstances. And God willing, thank you, like I should. And then she has a heart. It's just thank you, thank you, thank you. Save yourself. You're an angel from this world. אני כבר טס לחילוצים הבאים, לחילוצים הבאים. And he's already out going on the הרבה next. יותר קשים, הכל מלווה תחת אש. He says it gets worse and worse. להוציא קבוצות ולפזר אותם בצירים, ואז החתנים שלי עם טנדרים לוקחים, אני מוציא והם He לוקחים. says that he manages to group them up and take them out to his son-in-laws that meet him, and they take him back with their pickup trucks, and he keeps going in deeper and deeper. אז אני פוגש בחורה מדהימה באחד And then he meets an unbelievable girl. רמי דוידיאן, אתה מוציא ילדים כן, אני אומר לה, מי את? היא אומרת, אני כתבת טלוויזיה, את בדדון, אמרתי, זה לא מעניין אותי, תעופי מפה, אין לך מה לעשות פה, כי אני... This is unbelievable. There's a very famous newscast called Adva Dadon. And she looks like a little kid herself, and he just meets her here with all this shooting going on, and she says, are you Rami Davidian? And he's like, who are you? What do you want from me? And she's like, the newscast. And he's like, I'm busy, you know. אז אנחנו מסכנים שאני לוקח אותה איתי לחילוצים מדהימים שהיו בלייב בטלוויזיה. And then he agrees to take her on for some of the more delicate things that will be live on TV. אז קורה משהו מוזר, אשתי רואה אותי בטלוויזיה וצועקת, היא אומרת, תחזור הביתה, אתה זה, ואז אני עושה חסימה לאשתי בטלפון שלא תפריע לי, ואני ממשיך. And then he says a crazy thing happens. He says, my wife is watching TV. Suddenly she sees her husband on TV doing this with Adva Dadon. And she's like, Rami, come home immediately. She understands what's going on. And what he does, he just mutes her and continues on. כמו שאמרתי, היה לי המון הודעות, ואז כל הנסיעות האלה אני רושם מיקומים, והרבה הודעות היה לי מהמיגוניות ברעים, לא רחוק מפה. He says that he keeps getting more and more. הבטחתי להורים האלה שאני מגיע למיגוניות
he says he keeps getting more and more messages from more and more parents where their children are, and a lot of them already are in those supposed bomb shelters along the way that we saw, and you know that they're there. And he says, "Don't worry, I'll go. I'll get there." כשההורים שלחו לי מיקומים של המיגוניות, הם שלחו לי גם תיאורים של הילדים שלהם, צבע עיניים, משקפיים, צבע עיניים, קרפים, עגילים, טבעות, בגדים. Wow. גם אם הייתי עיוור הייתי מזהה אותם, ואני מחליט להיכנס יותר פנימה Wow. למיגוניות האלה. So he says, together with the pinpoint of where these people are right now, he also gets descriptions of all the children. If they have tattoos, if they have glasses, all kinds of different things, and he decides he's doing this. He's going further אני in. מגיע למיגוניות, אני נכנס למיגוניות, He goes into these shelters. נכנס למיגונית הראשונה, The first one, כבר חוטף את המכה הראשונה שלי, שתי גופות צרופות, נכנס למיגונית פנימה, he says, he just starts going in. מעל 12 בנות בבן אחד הרוגים. 12 burned bodies, 2 burned bodies, 12 dead bodies. כל התיאורים שההורים שלחו לי היו במיגוניות. And he found all the different descriptions of how their kids looked. Then he goes to the next. They were all dead. גם שם אותו, זה כל התיאורים בתוך המיגוניות, למעט חיים, ואז אחת האימהות מתקשרת, רמי, הגעת למיגוניות, הגעת לבנות, הצלת את הבנות שלנו. And then he gets a phone call from one of the mothers saying, did you get there to these places? Did you save our daughters? אז אני בוכה צעקה, ואומר לי, רמי, למה אתה בוכה? And he just cries. פה אני מחליט לשקר להורים האלה. And he lies to the parents. תגיד להם שצה"ל פה, צה"ל מפריע לי, אני לא יכול להיכנס, השטח צבאי סגור. He says that the army blocked the way and he can't get in. He decides to lie to them at that point. He doesn't tell them what he saw. שיקרתי, כי אני לא רציתי להגיד להורים האלה שהבנות שלהם לא בין החיים. He didn't want to tell the parents of these girls that their daughters are no longer. החליט לעזוב את המקום הזה, לנתק את זה ולהיכנס הפעם יותר פנימה למיקומים האלה, לאזור הזה. So he decides to leave those מה שנתן לי כוח להיכנס. and to go into the fields, deeper into the fields. זה העשן הסמיך והשרפות, תוך כדי השרפות אני He נכנס. says everything was smoky, black smoke coming up everywhere. אני מגיע לאזור המשימה, אני מגיע... And he goes to where the party was, the Nova party itself. בשבילי כל עץ פה יש לו משמעות, זה כמו מזוזה אצלי בבית, כל עץ אני יודע מה היה קשור, כל עץ אני יודע מה היה. He says every tree here is like a mezuzah to him. He said to every tree he know exactly who was tied up here. לי יש 3 בנות בבית, אני יודע מה זה בנות, אז אני נאלץ לפתוח את הקשירות האלה מהעצים האלה, לחשוף את הבנות האלה. He says, I have 3 daughters at home. He says, I know what it is. He said, I had to open up they were tied up. I had to open it up and cover them. לקרוא על כולם שמע ישראל, זה חצי שעה, 40 דקות אני פה ואני צועק ומוחה, למה? וזה למה מגיע? And he's crying to God and saying, Shema Israel, why did this happen? אני מחליט לעזוב את המקום, כי הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, מחכים להיות ילדים מעבדיות שאני צריך להציל אותם. Everybody was dead here. There was nothing for him to do. לפה אני חוזר, לא יעזור, אני לא משאיר אותם ככה. ואני עוזב את המקום לעוד המון חילוצים שהיה And לי. he continues to where he can still maybe save people, אני ממשיך חילוצים, ממשיך... to save more people. מתקשר אליי בחור כלב בשם יקיר, רמי, תציל אותי, בבקשה. A child, a young person called Yakir הוא called. אומר, אני נמצא עם אופיר, אנחנו זורקים באיזה מפעל כבר 12 שעות, תציל אותנו. And מקום שורץ מחבלים. Yakir and Ophir are in a like a mif'al, or some kind of like השעה כבר 5:30. he says this is already 5:30 in the afternoon, and he says all around them are terrorists and they're crying out to him to come and save him from inside this factory. אז הוא אומר לי, אנחנו נמצאים במפעל תפוח אדמה, ואני יודע, יש 2 מפעלים כאלה באזור, ואני אומר לו, תנו לי יותר תיאורים, מה אתם רואים? אז אני שומע, אחד הנערים אומר, אנחנו בחדר מלא טלוויזיות, מצלמות, ואני רואה משהו צהוב, ואני אומר לו, אולי זה תחנת דלק, אני יכול להגיד, הוא אומר, רגע, זה תחנת דלק, ואני מבין שהוא נמצא ביחם ולא בעלומים. Wow. ביום רגיל, הנסיעה לוקחת לי 5 דקות, אז לקח לי 1.5 שעה להגיע אליהם, להגיע למפעל הזה. He said that there are two locations. He wasn't sure which location. He asked them to try and look around what else they saw. They saw that there was
a yellow sign, meaning it's near the other place. He says normally it would take him 5 minutes to get there. It took him an hour and a half to get there, to try and reach him. This is already in the afternoon. נכנס בזהירות למפעל הזה בשוליים, גם פה היו עוד He says מחבלים. very carefully he goes into this place. אני מגיע לנערים האלה, בכי, חיבוקים, ואני מסביר להם איך אנחנו יוצאים למקום שורץ מחבלים. He explains to them how he's going to get them out. They hug him, they kiss him, and he calms them down. He's going to tell them now how they're going to get out of there, because everything is filled with, lives. אני מספיק להגיע לאוטו, אני לא מספיק לנסוע, מסתכל, אז כל המפעל הזה, חלק גדול ממנו מתפוצץ באוויר, ורק למחרת נודע לי שהיו שם עוד ילדים ושומרים, נשרפו ונרצחו שם. Oh my God. He said that he managed to get to the car, and as he got to the car, the whole factory just went up in flames. And he said only the next day he found out that there were more kids hiding there and guards, and they all went up with the flames. שעה 9:40 בלילה, אני אומר לחתן שלי, וואו, A quarter to 10 at night. Again, this starts at 7 in של the morning. הבוקר עם אשתי. אז ראיתי בגדול, אדווה שולחת לי, מתקשר לרמי, יש עוד חילוץ מוואדי בארי. ואני אומר לה, שלחי לי את המיקום, שלחי לי את זה, ואני נוסע חזרה בלילה, מגיע לפה, לא רחוק מפה, מחנה את האוטו ליד גלעד של קק"ל. שבמהלך היום הנחתי שם המון גופות, חלקי גופות. Wow. So he gets a call now from this woman, Adva Dadon, from the news, and she's telling him where to save someone. And this is already 10 o'clock at night. As he said, he never even had his morning coffee, and this is hours later, and he has to go back to where he said he left a bunch of bodies and parts of bodies to try and save this next person. He gets to this wadi. He finally had a little bit of internet this time. He says it's pitch dark. All he hears are yelling and shooting. And he finds his pinpoint because the internet was working. He lost a lot of blood already. And he tells Adva he's a goner, but he takes him. And he puts him next to all the other bodies that he already cleared from the location. It's 1 o'clock in the morning. He yells and screams, the yells of his life. I'm not going home until the morning. And he says, all the way through the morning, and then he just starts, where all the bodies are, he starts trying to put together the puzzle, whose parts of the bodies belong to who. 48 hours. This continued for 48 hours. I think this hug is from all of us, and that's it. Says it's not easy. It's not easy. Thank you, Rami.